Nå du velger en webserver, du kan tenke på noen punkter. Du kan tenke om spørsmål til dine webmastere. Hvor på serveren vil jeg sette filene mine? Hva er nettadressen til toppnivåkatalogen min? Hva er operativsystemet til min webserver? Hva heter navnet på systemets standardindeksfil? Kan jeg kjøre ASP, PHP eller andre serverside-script? Støtter du spesielle plugins eller filtyper? Er det begrensning på hva eller hvor mye jeg kan sette opp? Er det en grense for mengden båndbredde som nettstedet mitt kan konsumere? Gir du noen script som jeg kan bruke for min nettside? Webserver har vanligvis en standard indeksfil som er lastet når en URL slutter med et katalognavn i stedet for et filnavn. Et av spørsmålene du bør spørre webmaster er hva er navnet på denne standardfilen. For de fleste webservere heter denne filen index.html. Hjemmesiden din eller toppnivåindeksen for hvert nettsted skal ha dette navnet slik at serveren vet hvilken side som skal sendes om standardside. Hver underkatalog skal også ha en standardfil hvis det inneholder HTML-filer. Hvis du bruker dette standardfilnavnet, blir nettadressen til den siden kortere fordi du ikke trenger å type dette faktisk filnavn. Så som du kan se her, så vi bruker /pages/ rather than /index.xhtml in the end. Så hvis vi har annet organisert, så er annet som er igjen å flytte annet til serveren. Etter at filene dine er lastet opp i en katalog som serveren utsettes på nettet, publiseres du offisielt på nettet. Det er annet som er å sette sidene dine på nettet. Hvor er riktig sted på serveren min? Du bør spørre webmaster for denne informasjonen. Du bør også finne ut av hvordan du får tilgang til denne katalogen på serveren. Enten den er bare en kopiere file ved hjelp av FTP for å sette dem på serveren. Så nå jeg snakker litt om forskjellige måter du kan laste opp filene dine. Så FTP, kort for File Transfer Protocol, er en av måtene for å flytte filer fra din lokale datamaskin til serveren der de skal bli publisert. Eller for å laste dem ned slik at du kan jobbe med dem for den saks skyld. Så du kan bruke for eksempel med GitHub, og du har eget verktøy som GitHub Window Client som gjør det samme ting. Noen andre protokoller som kan brukes til å overføre filer, inkluderer SFTP eller Secure FTP og SCP eller Secure Copy. De jobber alle litt annerledes. Det viktigste forskjellen er at SCP og SFTP er kryptert, men FTP ikke er. Så et alternativ som ofte er tilgjengelig, publiserer filer gjennom HTML-redigering-verktøyet. Mange populære HTML- og
redigerade har innebygget støtte for FTP, SSB og SFTP. Noen populære verktøy som gir FTP-støtte inkluderer Adobe Dreamweaver, Panic-kode og HTML-kit. Tekstredigere som UltraEdit, TextMate og JEdit støtter også å lagre filer til en server via FTP. Så jeg trenger at vi har ingen FTP-støtte i Sublime. Vi ønsker å ha mange mennesker som besøker netstedet ditt, så må vi markedsføre det. Jo mer synlig netstedet ditt, desto flere sidevisninger eller pageview vil dette tiltrekke seg. En sidevisning er et besøk på netstedet ditt. Vær oppmerksom på at selv om netstedet ditt kan få f.eks. 50 pageview på en dag, betyr det ikke nødvendigvis kommer fra 50 forskjellige personer. Det er bare en oversikt over hvor mange ganger en kopi av nettsiden din er lastet ned. En pageview er bare en matrix. Vi kan ha mange forskjellige metrikker også. Så hvis du bruker Google Analytics for eksempel, som du ser på skjermen, gir den deg mange andre metrics. Vi kan ha for eksempel antall av brukere. Vi kan ha antall av sections, sections durations, også bounce rates, også andre måter. Du kan markedsføre netstedet ditt på mange måter. Du kan for eksempel forsikre deg om at dere i søkemotorindekset markedsføre netstedet ditt via sosiale medier. Sett nettadressen på visittkortene dine, og så mye mer. Så i neste slide skal vi snakke om din måte. Så etter at du har gjort et hardt arbeid med å skape en interessant nettsted, neste trinn er for andre mennesker til å koble til det. Det er mye bedre å få lenker fra nettsted som du allerede har vist verdien din. Med andre ord har du allerede besøkt deres nettsted mange ganger og gitt tilbake til samfunnet. Når nettsted eier anerkjenner deg, vil hun være mye mer mottagelig for kobling til netstedet ditt. Og måten du får henne til å kjenne deg, er ved oppdente på netstedet hennes. En annen måte for å koble til netstedet ditt på andre nettsteder er å begynne å gjøre gjensteposting. Gjensteposting oppstår når du skriver en artikkel om emnet ditt, men i stedet for å legge det inn på ditt eget nettsted, legger du det på en annen sted gratis. Du ser gjesteposter på nettsted over hele internett på emner som spenner fra bilreparasjon til zoologi. Hvis dette emnet er dette sannsynligvis et nettsted nyttig til det, og det er flere. Hvis dette er en emne, dette sannsynligvis er nettsted nyttig til det, og de fleste nettsteder er villige til å legge inn innlegg som du ber dem om. Andre måte for å markedsføre nettstedet ditt er å bruke sosiale medier. Nettsteder som Twitter og Facebook er populære eksempler. Webblogger som Tumblr og WordPress er sosiale medier også.
Så mange snakker om viral markedsføring. Konseptet enkelt. Så I stedet for å kjøpe en annonse som kan vises for hundrevis eller tusen mennesker, forteller du bare noen få interesserte personer om nettstedet ditt, og så deler det igjen med folk de tror interessert, osv. Til det har kommet inn et stort publikum. Fordelen forutsatt den fungerer, det kanskje billig, og meldingen din levet opp av folk som publikum faktisk villig til å lytte til, og folk de allerede kjenner. Vanskeligheten å opprette noen som interessant for store publikum I utgangspunktet, og å fortelle de riktige folkene og dette slik at de interessert I å dele I det du har opprettet. Å dra nytte av sosiale medier en måte å oppnå den andre delen av oppgaven på. Uavhengig av uttaket de to trendene å etablere en tilstedeværelse og å være interessant. Twitter du kan finne på twitter.com en av de mest populære sosiale medier-nettstedene I disse dager. Etter at du har registrert deg på en kontor, kan du følge andre mennesker på Twitter, og mennesker som finner deg interessert, følger deg. Husk at målet med sosiale medier å etablere et publikum av mennesker som faktisk bryr seg om hva du gjør. For dette først bør du opprette innlegg på Twitter med lenke tilbake til nettstedet ditt når du publiserer noe nytt. Du bør også følge mennesker som sier interessante ting. Hvis de sier noe du finner spesielt interessant, bør du retweete. Dette betyr at du gjentar det og nevner deres Twitter-håndtak til dine følgende. Du bør svare på mennesker når du har noen interessant å si også. Hvis du gjør det, kan de til slutt følge deg I retur. Opprette en Facebook-side for nettstedet ditt. Det en ekstra måte for å markedsføre nettstedet ditt. Du kan opprette en side som representerer nettstedet ditt til Facebook-fellesskapet, og du kan ansvare for mennesker som inbox via Facebook-siden ditt. Andre måten bruke nettstedindekser og søkemotor. Du kan se på skjermen for eksempel Google så populært, men vi har også Bing, Yahoo eller Ask. Det andre søkemotorer. Så nesten alle nettbrukere vet hvordan man finner ting som bruker søkemotorer, og du vil søke for at du kan finne nettstedet ditt. Søkemotorer fungerer ved å lage en indeks av alle nettstedene de kan finne. Du må være sikker på å legge til nettstedet ditt I indeksen når du publiserer dette, slik at søkemotorer vil starte med å inkludere det I søkeresultatene. Nå har dere nettstedet ditt oppe på nettet og klart til å bli vist. Du har annonsert og publisert det til the world også, og mennesker starter å bruke sidene dine.
Alla Jordi Vudan Vetudet Du kan finne ut på flere måter, inkludert bruk av loggfiller og tilgangssteder. Loggfiller er en måte å finne ut hvor ofte sidene dine blir sett og hvem og få tilgang til serverens loggfiller. Hvor lenge disse loggfillene holdes, avhenger av hvordan serveren din er. Som du kan se på skjermen, et eksempel av loggfiller. Så som fra serveren jeg kan vise for eksempel dato, tid, IP-adresse på brukere og det inneholder. Så det informasjon som vi kan analysere fra loggfiller, for eksempel antall besøk og antall unike besøkende. Besøkvariat og siste besøk. Autentisert brukere og siste godkjente besøk. Domænenavn og land av besøkende. Så hostlist, filtype, operating system bruk, nettleserbruk, så andre informasjon. Et annet alternativ er å bruke Google Analytics, et verktøy som tilbys gratis av Google, som holder styr på alle besøkende på nettsted ditt og genererer rapporter om dine besøkende. Det fine med Google Analytics er du ikke trenger å håndtere loggfiller. Google Analytics fungerer ved å gi deg en kode som unikt identifiserer nettsted ditt. På hver sidene du vil spore, inkluderer du en referanse til en JavaScript-fil som Google gir og sender inn koden for nettstedet ditt. Google registrerer informasjon om deres besøk. Google bruker da denne informasjonen til å opprette rapporter for deg. En spesiell fin ting om Google Analytics er at du vanligvis kan legge den til nettstedet ditt, selv om nettstedet ditt er på en server du ikke kontrollerer. Så hvis du lager en blogg på en nettsted som for eksempel Tumblr, kan du redigere temaet til nettstedet ditt og limme inn i Google Analytics-koden. Jeg kan fortelle litt om cookies og sessions også, som det er viktige konsepter. Cookies er en nettleserfunksjon som lar nettstedet sette verdier som er lagret opp nettleseren din og returnere til serveren når du ber om en side. For eksempel når brukere logger på nettstedet ditt, kan du sette en informasjonskapsel på datamaskinene for å holde oversikt over hvem de er, slik at du ikke trenger å tvinge dem til å logge inn når de vil se en passordbesiktet seg. Du kan også bruke informasjonskapsler for å holde oversikt over når besøkende kommer tilbake til nettstedet ditt etter deres første besøk. PHP for eksempel gir full støtte til informasjonskapsler. Det gir også et anlegg som kalles økte. Sections gjør at du kan lagre data mellom forespørsler til serveren. For eksempel kan du lese en brukers profil i hennes øk når du brukeren logger på nettsted, og deretter referere
that påver sida utan att gå tillbaka och lasta det hela om igen. Vanligtvis brukas informationskapslar med økte slik at serveren kan holde oversikt over hvilken økt som er nyttet til en bestemt bruker. Så til slutt skal jeg snakke om Search Engine Optimization, eller SEO, SEO. SEO er en markedsføringsteknikk som fokuserer på å få trafikk fra organiske søkeresultater på nettsteder som f.eks. Google, Bing og Yahoo. Du kan gjøre mange ting for å hjelpe søkemotorer bedre å indeksere nettstedet ditt og gi dem tips om hvordan nettstedet ditt skal refereres og nyttes til. Det første du bør huske på at det er ikke noen garantier. Hver søkemotor har en annen algoritme for rangering av nettsteder, finne nye koblinger og fjerne sider fra indeksen, og noen endrer disse algoritmer hele tiden. Faktum er at hvis nettstedet ditt overlever på siden visitninger, må du tenke på SEO. De aller fleste webtrafikk kommer fra store søkemotorene Google, Bing og Yahoo. Så hvis nettstedet ditt ikke vises i søkemotorene, er det ingen sjanse for å finne den. Så du kan se på skjermen, det er eksempel av betalte søkeresultater og organiske resultater. Så jeg ofte klikker på det organiske resultatet enn betale en